So today's topic is about how to manage TCS through TallyPrime. సో మనం టీసీఎస్ ని TallyPrime ద్వారా ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి అది ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ టీసీఎస్? సో మనం ప్రీవియస్ వెబినార్ లో చూసుకున్నాం వాట్ ఈస్ టీడీఎస్, హౌ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్ టు ద సప్లయర్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో మనం ప్రీవియస్ వెబినార్ లో చూసినాం టీడీఎస్ ఎట్లా డిడక్ట్ చేయాలి అని. కానీ ఇప్పుడు ఈ వెబినార్ లో మనం చూద్దాం హౌ టు మేనేజ్ టీసీఎస్ టు TallyPrime. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్. సో టీడీఎస్ ఎవరు డిడక్ట్ చేస్తారు? టీడీఎస్ అంటే ఒక టాస్క్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్. సో ఎవరైతే కస్టమర్ ఉంటారో కస్టమర్ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తారు ఎవరికి? సప్లయర్ కి. అండ్ దే విల్ ఫైల్ ఏ టీడీఎస్ రిటర్న్స్ అండ్ దే విల్ బి పేయింగ్ దట్ టు గవర్నమెంట్. బట్ టీసీఎస్, this supplier will be deducting TCS for their customers. So TCS ఒక threshold limit ఉంది. సో అది లిమిట్ క్రాస్ అయినప్పుడు సో supplier or a person who is seller, so they will be deducting the TCS for their customers and they will be doing the filing for that. So today's webinar we are going to see about how to manage TCS through TallyPrime. How to manage TCS through TallyPrime. My name is Mohiuddin. I am senior Tally trainer at Asset Integrated Info Systems. So it is nothing but Asset Tally. So one important instruction, please everyone keep your audio and video muted so that there will be no interruption in between. So we'll start the session. And before starting session, I'd like to introduce you about House of Accountants. So House of Accountants is a dedicated community and knowledge hub where accountants can get jobs, certifications, రిసీవ్ కోచింగ్స్ అండ్ లైసెన్సెస్. ఒకవేళ మీరు అకౌంటెంట్ అయితే సో మీకు జాబ్ కావాలంటే, లేకపోతే సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే, కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే, ఇక లైసెన్సెస్ కావాలంటే మీరు మాకు రీచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ హౌస్ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫర్స్ ఫ్రీ 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఆల్ ఫ్రెషర్స్. మీరు ఫ్రెషర్స్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ అకౌంటెంట్స్ అయినా అందరికీ ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీ ఆల్సో కోచ్ దెమ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ డిమాండెడ్ స్కిల్స్. మీకు కావాలంటే ఏదైనా సర్వీస్ యూ కెన్ రీచ్ అస్ ఆన్ www.houseofaccountants.com. So this is the introduction of House of Accountants. So let's begin to session. So what is TCS? So as you can see here, TCS is tax collected at source. So ఎప్పుడైతే ఒక సెల్లర్ గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తారు వాళ్ళు, సో అప్పుడు సేల్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ అది TCS లిమిట్ కింద వస్తే అప్పుడు మనం TCS డిడక్ట్ చేసి బిల్ ఇస్తాం కస్టమర్ కి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ TCS. సో TCS రిఫర్స్ టు ద ట్యాక్స్ పేయబుల్ బై ఎ సెల్లర్. సో TCS డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత సెల్లర్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ they will be paying to the government. So TCS refers to the tax payable by a seller which he collects from the buyer. So ఎవరైతే బయర్ ఇది గూడ్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరైతే పర్చేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి at the time of sale of goods, seller will be deducting the TCS and they will be payable to the government. So seller is responsible only for collecting the tax and depositing it to the government. So the main responsibility seller here is, so వాళ్ళ ఏదంటే వాళ్ళు TCS ని కలెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళ సప్లయర్ పర్చేస్ బయర్స్ దగ్గర నుంచి, ఇంకా వాళ్ళు డిపాజిట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ కి. సో ఇది సెక్షన్ 206C కింద వస్తుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ గవర్న్స్ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు TCS. సచ్ పర్సన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అకౌంట్ TAN టు బి కలెక్ట్ ద TCS. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎవరైతే ఇది TCS డిడక్ట్ చేయాలి వాళ్ళ దగ్గర TAN నంబర్ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ TAN నంబర్? ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నంబర్. సో ఇది ఉంటేనే వాళ్ళే డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇది TAN నంబర్ లేకుంటే యూ కెనాట్ డిడక్ట్ ద TCS. సో మీకు పాన్ నెంబర్ తెలుసు కదా. సో పాన్ పర్సనల్ కోసం ఉంటుంది, TAN ఎందుకంటే బిజినెస్ కోసం TAN నెంబర్ ఉంటుంది మనకి. ఎప్పుడైతే మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు, సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ TAN నెంబర్. సో విల్ బి గెటింగ్ లైక్ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్ దేర్, పాన్ కార్డ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే TAN కార్డ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ TCS. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో మిస్టర్ రామ్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నారు. ఎంత కోసం? 10,000 కోసం. ఎవరికి? మిస్టర్ అరుణ్ కి. సో రామ్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తారు మిస్టర్ అరుణ్ కి ఫర్ 10,000 on which TCS is applicable. Okay. So Mr. Ram will collect the TCS at 1% from the buyer. So one more important thing, ఎవరైతే పాన్ కార్డ్ ఉంది ఎవరి దగ్గర, TAN నంబర్ ఉంది, పాన్ నంబర్ ఉందంటే వాళ్ళ కోసం 0.01% మనకి డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎవరి దగ్గర అయితే పాన్ నంబర్ లేదు, వితౌట్ పాన్ కార్డ్ ఉన్నారు, వితౌట్ TAN ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అంటే
వాళ్ళ దగ్గర 1% డిడక్ట్ చేయాలి టీసీఎస్. సో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంది. ఏ సర్వీస్ మీద ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి, ఏ గూడ్స్ మీద ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి. సో అది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మిస్టర్ రామ్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ₹10,100 ఫ్రమ్ మిస్టర్ అరుణ్. దట్ ఈస్ 10,100. 10,000 what is the actual amount plus 1% of 10,000. So he will be collecting 10,100. The money that is collected as TCS should be deposited to the government within the specified due days. సో గవర్నమెంట్ యొక్క స్పెసిఫైడ్ డ్యూ డేట్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారో సో నెక్స్ట్ మంత్ 7th ముందు మీరు అది గవర్నమెంట్ కి డిపాజిట్ చేసేయాలి అప్పుడే. సో మిస్టర్ రామ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద ట్యాక్స్ అండ్ డిపాజిట్ ఇట్ టు గవర్నమెంట్. సో మిస్టర్ రామ్ ది పని ఏదంటే వాళ్ళు డిడక్ట్ చేయాలి ట్యాక్స్, ఇంకా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కి డిపాజిట్ చేసేయాలి. సో here you can see the tax rates. What is the TCS rates for specific goods under section 206C1. సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టీసీఎస్ ఎవరికి డిడక్ట్ చేస్తాం అది చూడాలి ఫస్ట్. సో లిక్కర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆల్కలైన్ నేచర్. ఒకవేళ మీరు టింబర్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు, టింబర్ వుడ్ ఉంది, ఇంకా 10 లీవ్స్ ఉంది, మీకు స్క్రాప్ ఉంది, ఇంకా మీకు టింబర్ ఉంది, స్క్రాప్ ఉంది, కోల్ ఉంది, ఐరన్ ఉంది. సో దీని మీద మీరు ఇది టీసీఎస్ డిడక్ట్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఫర్ హౌ మచ్ వీఆర్ గోయింగ్ డిడక్ట్ ఫర్ దట్. సో లిక్వర్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ నేచర్. ఏదైతే లిక్వర్ ఆల్కహాలిక్ ఉంటుంది సో మేడ్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్, ఏదైతే హ్యూమన్స్ ఇప్పుడు తాగుతున్నారు వాళ్ళ కోసం 1% డిడక్ట్ చేయాలి మనం. ఇంకా టింబర్ వుడ్ ఆబ్టైన్ అండర్ ఏ ఫారెస్ట్ లీడ్. ఏదైతే టింబర్ మనం తీసుకుంటున్నాం లకడి అది మనం ఇది ఫారెస్ట్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు 2.5% డిడక్ట్ చేయాలి టీసీఎస్. 10 లీవ్స్ దానికి 5% ఉంది. దిస్ ఇస్ యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ దిస్ రేట్స్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో టింబర్ వుడ్ బై ఎనీ మోడ్ అదర్ దెన్ ఫారెస్ట్ లీజ్. సో ఫారెస్ట్ ఉంటే 2.5, ఫారెస్ట్ లేకుంటే కూడా 2.5 డిడక్ట్ చేయాలి. ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అదర్ దెన్ 10 లీవ్స్ అండ్ టింబర్ దానికి కూడా 2.5 ఉంది. ఇంకా స్క్రాప్ ఉంది, మనకు స్క్రాప్ మనం సేల్ చేస్తున్నామంటే దానికి కూడా మనం 1% టీసీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి. అండ్ మినరల్స్ బీయింగ్ లిగ్నైట్, కోల్ అండ్ ఐరన్. సో ఏదైతే మినరల్స్ ఉంది మనకి కోల్, లిగ్నైట్ అండ్ ఐరన్ ఓర్ దానికి కూడా 1% డిడక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఆర్ ద రేట్స్ ఆఫ్ టీసీఎస్ అండర్ సెక్షన్ ఆఫ్ 206C. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ పేమెంట్ కోడ్. సో మనం టాలీలో అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు టీసీఎస్ డిడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో సో అప్పుడు మీకు ఒక పేమెంట్ కోడ్ వస్తుంది అక్కడ. సో అది పేమెంట్ కోడ్ లో మనం ఎట్లా చేయాలి అది చూడాలి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఈస్ 6CL. సో అది దేని మీద మనం డిడక్ట్ చేస్తాం, టీసీఎస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్. ఒకవేళ మీరు మోటార్ వెహికల్ సేల్ చేసినప్పుడు ఇది పేమెంట్ కోడ్ పెట్టి C6CL 1% ట్యాక్స్ ని డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఒకవేళ మీరు పేమెంట్ అండర్ స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటే 10% ఉంది. టీసీఎస్ ఆన్ ఫారెన్ రెమిటెన్స్ ఉంది అప్పుడు 5% ఉంది. ఇంకా మీరు టీసీఎస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, మోస్ట్లీ మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం టీసీఎస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో ఏదైతే గూడ్స్ చూపించినా మీకు దాని గురించి మనం ఇప్పుడు అయితే ఇది ఫైల్ చేస్తున్నాం లేకపోతే డిడక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే టీసీఎస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ 6CR కి 0.1% డిడక్ట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆర్ పేమెంట్ కోడ్ ఇన్ టాలీ. అండ్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ టీసీఎస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇది ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది అది మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. అండర్ సెక్షన్ 206C1H టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ ని మనం అప్లికబిలిటీ అయితే టీసీఎస్. ద సెల్లర్ డీల్స్ ఇన్ గూడ్స్ అదర్ దెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, 10 లీవ్స్, ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఉంది, మనకి టింబర్ ఉంది, స్క్రాప్ ఉంది, మోటార్ వెహికల్స్ ఉంది, ఫారెన్ రెమిటెన్స్ ఉంది. సో దీని మీద మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ ని ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ టీసీఎస్. సో ఈ గూడ్స్ ఉంటే మీరు టీసీఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, అప్పుడు మీరు టీసీఎస్ డిడక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి. అది annual turnover. So the seller's total turnover exceeded ₹10 crore in the previous financial year. ఎప్పుడైతే సెల్లర్ ది టర్నోవర్ ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో 10 crore దాటినారనుకో అప్పుడు మీరు టీసీఎస్ డిడక్ట్ చేయడానికి అప్లికబుల్ అవుతారు. ఇంకా సేల్ వాల్యూ, థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ సేల్ వాల్యూ. ద అగ్రిగేట్ సేల్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ బయర్ ఇన్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎక్సీడెడ్ ₹50 lakh. ఒకవేళ మీరు సేల్ చేసిన కన్సిడరేషన్ ని 50 lakhs ఎక్సీడ్ అయితే అప్పుడు మీరు టీసీఎస్ డిడక్ట్ చేయడానికి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద 3 points, టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్
annual turnover, sale value. So on these three basis, you can deduct the TDS will be applicable TCS, and you can deduct that. So next is section 206C 1C and 206C 1F. సో దేనికోసం అంటే ఇది సెక్షన్ 206C ఉంది 1C, ఏ పర్సన్ గ్రాంటింగ్ లీజ్ ఆర్ లైసెన్స్ ఫర్ ఏ పార్కింగ్ లాట్ టోల్ ప్లాజా. మీరు ఎప్పుడైతే టోల్ ప్లాజాకి వెళ్తున్నారు కదా, మీరు కార్ తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, దే బి డిడక్టింగ్ ద టోల్ ప్లాజా చార్జెస్ విల్ బి దేర్. సో అప్పుడు వారు రిసీప్ట్ ఇస్తారు కదా, రిసీప్ట్ మీరు చూడొచ్చు, దే బి డిడక్టింగ్ ద TCS ఆఫ్ 2%. సో ఎవ్రీ టోల్ ప్లాజా ఎక్కడైతే మీరు బార్డర్ క్రాస్ చేసిందనుకో, ఒకవేళ తెలంగాణ ఉంది, మీరు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రాకి వెళ్తున్నారు, సో అప్పుడు మీకు టోల్ ఎట్లయినా వస్తుంది, 2 టోల్స్ వస్తుంది మీకు వెళ్ళినప్పుడు. సో అప్పుడు దే విల్ బి డిడక్టింగ్ టోల్ అమౌంట్. సో ఎంత డిడక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు? 2% డిడక్ట్ చేస్తారు. సో యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్, దే హ్యావ్ టు డిడక్ట్, దే హ్యావ్ టు కలెక్ట్ TCS 2% ఫ్రమ్ ద బయర్. హూఎవర్ ఇస్ క్రాసింగ్ ద టోల్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు 2% కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ డిపాజిట్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇన్ ద పార్కింగ్ లాట్ లో ఉంటే మీరు లైసెన్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు కూడా మీకు ఇది 206 సెక్షన్ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది. ఇంకా సెకండ్ is section 206C1F అప్లైస్ టు సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్. సో ఏదైతే మోటార్ వెహికల్స్ ఉంది, ఒకవేళ మీకు మర్సిడీస్ ఉంది, ఇప్పుడు బెంజ్ ఉంది, సో ఇది కాస్ట్ మొత్తం 10 lakhs ఎక్స్టెండింగ్ అవుతుంది, ఎక్కువనే అవుతుంది, 50 lakhs 60 lakh. ఒక కార్ ఉంది, రేంజ్ రోవర్ ఉంది, చాలా, ఇది మొత్తం 20 lakhs అబౌవ్ కార్స్ ఉంది. సో దీని మీద కూడా మీకు ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ బైక్స్ ని కార్స్ ని సేల్ చేస్తారు, ఒకవేళ హయాబుజా ఉంది, ఇది చాలా KTM ఉంది, ఇది చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ బైక్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇది అయినా లేకపోతే కార్స్ అయినా మీరు సేల్ చేసినప్పుడు ఇది 10 lakhs ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు కలెక్ట్ ద TCS. అండ్ నోటిఫైడ్ లగ్జరీ ఐటమ్స్ హూస్ వాల్యూ ఎక్సీడ్స్ 10 lakhs. ఏదైతే లగ్జరీ ఐటమ్స్ ఏదైతే ఉంది దాని మీద ఒకవేళ మీరు చూస్తారు కూడా, ఇప్పుడు ఫారెన్ నుంచి వస్తారు వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్స్ తీసుకొచ్చి, చిన్న బ్యాగ్ ఉంటుంది కానీ అది చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది, 10 lakh 15 lakh. సో వేరే వేరే పెద్ద బ్రాండ్స్ ఉంది, దానికోసం ఉంది. ఇంకా జ్యువెల్స్ ఉంది. సో ఆన్ దట్, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్, TCS will be deducted at 1%. సో నీడ్ టు బి కలెక్టెడ్ వెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎక్సీడ్స్ 10 lakh. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ, ఇది గూడ్స్ వాల్యూ 10 lakh ఎక్సీడ్ అవుతుంది, అప్పుడు మీరు TCS 1% డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. సో TCS payment and return. The seller has to deposit the TCS amount at 7th of next month, which was collected previously. సో ఇప్పుడు ఈ మంత్ లో మీరు కలెక్ట్ చేసిన TCS, మీరు బయ్యర్ నుంచి ఏదైతే కలెక్ట్ చేసినారో మీరు, అది నెక్స్ట్ మంత్ 7 ముందు మీరు డిపాజిట్ చేసేయాలి గవర్నమెంట్ కి. సో దిస్ ఇస్ ద రూల్ బై గవర్నమెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ ఇట్. అండ్ TCS సర్టిఫికేట్ ఫార్మ్ 27EQ అండ్ ఫార్మ్ 27D. మీకు రెండు ఫార్మ్స్, సో TCS సర్టిఫికేట్ ఫార్మ్ 27EQ అండ్ 27D మీకు టాలీలో కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో వెన్ ఎ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఫైల్స్ హిస్ క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్, quarterly TCS return by filing form 27EQ, he has to provide a TCS certificate to the purchaser of the buyer. సో ఎప్పుడైతే మీరు TCS డిడక్ట్ చేస్తారు కదా, సో అప్పుడు మీరు ఫైల్ చేయ ముందు ఎవరికైతే కలెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మీ సర్టిఫికేట్ చూపించాలి, మీరు TCS సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి పంపించాలి మీరు కలెక్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఇన్ ద టాలీ వీ కెన్ ఫైల్ form 27EQ is available. From there you can directly file TCS return. So once the TCS has been filed for the receipts, a certificate is generated for the receipts reported in the form 27EQ. ఎప్పుడైతే మీరు TCS డిడక్ట్ చేస్తారు, TCS ఫైల్ చేస్తారు, దాని తర్వాత మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ ద్వారా, అది మీరు మీ బయర్ కి ఇవ్వాలి అది. సో దిస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ నోన్ as form 27D, which is issued by the seller to the buyer as a proof of TCS collection. సో ఇది ఒక ప్రూఫ్ ఉంది, ఏదైతే మీరు కలెక్ట్ చేసినారో అమౌంట్ మీ బయ్యర్ దగ్గర నుంచి, అయితే వాళ్ళకి ఇది సర్టిఫికేట్ మీరు పంపించాలి అది ఫైల్ చేసిన తర్వాత. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మ్ 27D. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫార్మ్ 27EQ అండ్ 27D? సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు క్వార్టర్ ఎండింగ్. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫర్ ద క్వార్టర్ ఎండింగ్ ఆన్ June. సో April, May, June. These are the first quarter. So the first quarter, what is the due date? Due date to file TCS return in form 27EQ, 15th July. So first quarter ki April, May, June ki మీరు 15th July ki మీరు డ్యూ డేట్ ఉంది మీకు ఫైల్ చేసి, దీని ముందు మీరు TCS ఫైల్ చేసుకోవాలి. అండ్ డేట్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఫార్మ్ 27D, అది TCS సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది అంటే 30 July. Within 15 days of filing you can generate TCS certificate and you can send it to your buyer. And for the second quarter, that is ending on September, that is
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. సో ఇది సెకండ్ క్వార్టర్ ఇది. సో దానికి మీకు 15th October కి డ్యూ డేట్ ఉంది టీసీఎస్ ఫైల్ చేయడానికి. ఇంకా మీరు విత్ ఇన్ 15 days 30th October కి మీరు జనరేట్ చేసి 27D మీ కస్టమర్స్ కి పంపించవచ్చు. ఇంకా థర్డ్ క్వార్టర్ నవంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ క్వార్టర్. 15th January కి మీకు డ్యూ డేట్ ఉంది, మీకు 30th January కి మీకు ఇది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు టీసీఎస్ సర్టిఫికేట్. అండ్ ద లాస్ట్ క్వార్టర్ విచ్ ఇస్ ఎండింగ్ ఆన్ 31st March, దట్ ఈస్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. 15th May కి మీరు డ్యూ డేట్ ఉంది మీకు టీసీఎస్ ఫైల్ చేయడం కోసం. అండ్ ద 30th March యూ కెన్ జనరేట్ ద ఫార్మ్ 27D టీసీఎస్ సర్టిఫికేట్ అండ్ మీరు మీకు బయర్ కి ఇది పంపించవచ్చు. సో and also there is a penalty for incorrect filing of TCS return. So ఇది గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇది ఉంది అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 271H. మినిమం పెనాల్టీ ఆఫ్ ₹10,000 ఉంది మీకు ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్కరెక్ట్ గా ఫైల్ చేస్తున్నారు టీసీఎస్ రిటర్న్. సో మాక్సిమం 1 lakh కూడా ఇది పోవచ్చు. సో దిస్ విల్ బి లీవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైలింగ్ ఎన్ ఇన్కరెక్ట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ TCS రిటర్న్, then you will be లీవ్డ్ దిస్ penalty. So now we'll go to Tally and see how we are going to enable TCS in TallyPrime and how we are going to do transaction on that. Here I have taken a demo company. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సత్యం ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ఫస్ట్ మీరు చూడొచ్చు ఎట్లా మనం TCS ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ విల్ గో టు F11 ఫీచర్స్. సో టాలీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ బట్ ఎవ్రీ ఫీచర్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ బై డిఫాల్ట్. సో మీకు ఏదైనా ఫీచర్ కావాలంటే మీరు F11 ఫీచర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏ ఫీచర్ యూస్ చేయాలంటే ఆ ఫీచర్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అకౌంటింగ్. So what are the accounting features are there? Maintain accounts and enable bill wise entry, enable cost centers, enable interest calculation. And second one is inventory features. So how to maintain inventory, how to enable batches, how to enable price levels. So job costing undi miki, order processing undi. Idi mottam inventory lo ostadi. Next step is which we are going to see now, that is taxation. So enable GST, మీరు GST డిటెక్ట్ చేయాలి. GST మీరు ఫైల్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు మీరు జిఎస్టీ ఎనేబుల్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా సెకండ్ ఇస్ టీడీఎస్. సో సెకండ్ ఇస్ టీడీఎస్. మీకు టీడీఎస్ ఉంది, మీకు టీడీఎస్ డిటెక్ట్ చేస్తారంటే యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ ఫీచర్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ నౌ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ, దట్ ఈస్ TAN number. As you have seen, you can see here. TAN number first 3 should be alphabetical, then 5 should be numerical. Enable task collected at source TCS. So if you are enabling it to yes, then your TCS will be enabled. So you have to mention your TAN registration number. మీ దగ్గర TAN కార్డ్ ఉంటే అది మీరు నంబర్ ఇక్కడ వేయాలి. ఇంకా టాక్స్ డిడక్షన్ అండ్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది మీకు, అది కూడా మీరు ఇక్కడ వేసేయాలి. ఇంకా కలెక్టర్ టైప్ ఎలా ఉంది, మీది కంపెనీ ఉందా లేకపోతే ఇండివిజువల్ ఉందా, అది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఇంకా కలెక్టర్ బ్రాంచ్ ఆర్ డివిజన్, ఈ డివిజన్ ఎక్కడ ఉంది, హైదరాబాద్ ఉందా లేకపోతే వేరే ఉందా, ఎక్కడైతే ఉంటే అది మీరు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ సెట్ ఆర్ ఆల్టర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్. సో ఎవరైతే TCS డిటెక్ట్ చేయడం కోసం, TCS కలెక్ట్ చేయడం కోసం రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టైపింగ్ yes, so here you can mention person responsible details. For example, if you are mentioning a wrong PAN number also, Tally will give you a warning like invalid PAN format. So PAN format em undalante first 5 alphabets undali, then 4 numbers undali, and then 1 alphabet undali. For example also it's given. So now we'll change it. First 5 alphabets, then 4 numbers, then 1 alphabet. So in this way, Tally will be giving you suggestion if you are mentioning a wrong email ID or wrong PAN number or TAN number. Tally will be giving you suggestion that you are mentioning wrong one, then you have to correct it. So మీ డీటెయిల్స్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, లొకేషన్, పర్మనెంట్ అడ్రస్, స్టేట్ తెలంగాణ, పిన్ కోడ్, మొబైల్ నెంబర్ అన్ని మీరు ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. సో ఎవరైతే డిటెక్ట్ చేస్తున్నారు TCS, సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. In this way, ignore IT exemption limit. No. So here we have enabled TCS. So now we'll save this screen, and here we can see how we are going to in statutory masters. You can see how we can able to create TCS nature of goods. So ipudu మీరు చూడొచ్చు under statutory masters. You are having 4 options, that is GST registration, GST classification,
TDS nature of payments, and the fourth one is TCS nature of goods. So మీరు fourth option ki click చేస్తే you will be getting here option. So I'll show you which I have created already. TCS nature of goods, sale of any other goods. సో ఇది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇక్కడ హెల్పర్ బటన్ ఉంది. ఒకవేళ మీరు టాలీ ఎడ్యుకేషన్ వర్జన్ లో ఇది రాదు, కానీ మీరు టాలీ లైసెన్స్ ఉన్నప్పుడు you can click helper and you will be getting the details on which you are going to deduct TCS nature of goods. So here I am taken sale of any other goods. So what is the section? As I have told you previously, మనం చూసిన మెథడ్ 206R, అది సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ కోసం మనం వాడతాం అది ఈ సెక్షన్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ పేమెంట్ కోడ్. మనం చూసినట్టు 6CR is for sale of any other goods or whatever goods are there. For that we are using the payment code 6CR. సో రేట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ HUF. సో మీరు పాన్ కార్డ్ ఉంటే ఎంత డిడక్ట్ చేసుకోవాలి, పాన్ కార్డ్ లేకుంటే ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ పాన్ కార్డ్ మనం ఇది చేస్తున్నాం 0.1%. సో అది మనం పాన్ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి డిడక్ట్ చేస్తాం. ఇంకా ఎవరైతే దగ్గర పాన్ కార్డ్ లేదు సో వాళ్ళ కోసం 1% డిడక్ట్ చేస్తాం మనం. సో రేట్ ఫర్ అదర్ కలెక్టివ్ టైప్స్. సో పాన్ నెంబర్ ఉంటే 0.1%, పాన్ కార్డ్ లేకుంటే 1%. And tax calculation based on regularization. Yes. And threshold limit. What is the threshold limit that you have to set here? For example, I have set here 50 lakhs. So 50 lakhs ఉంటే మనకి 50 lakhs మీద exceed అయితే అప్పుడు మీరు TCS డిడక్ట్ చేసుకోవాలి, కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So calculate tax on value exceeding the threshold or exempted limit. Yes. So this we are going to save. So now you can see here we have prepared one ledger, that is GST sales. Under sales account, type of ledger, everything. So here you can mention TCS is applicable or not. See, in the set or alter other statutory details kinda miru yes kotte. See, there will be option statutory details. TCS, is TCS applicable? Yes, TCS is applicable. So nature of goods ఏంది దీంట్లో? So sale of any other goods is a nature of goods. This we can select here. మీరు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ, ఇంకా పాన్ నంబర్, ఐటీ నంబర్ ఉంటే అది ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రొవైడ్ చేసుకుంటే మీరు ఇది డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ కస్టమర్ దగ్గర. సో ఇన్ ద CGST is there. So in the CGST also we will be creating CGST and the duties and taxes. మీరు tax type ఉంది GST, CGST. చూడండి, is TCS applicable? Yes. Under nature of goods, sale of any other goods కింద మనం చేసినాం ఇది. So in the same way I have created. So in the same way I have created SGST. So SGST to the duties and tax under. So here also we can see TCS is applicable. Yes, under sale of any other goods. So in this way, we are going to create SGST, CGST and GST sales. And one more important ledger we are going to create is TCS on sales. So TCS on sales under sales account. మీరు ఎప్పుడైతే కస్టమర్ కి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎక్కువ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారంటే సో వాళ్ళకి యూ కెన్ కలెక్ట్ దిస్ TCS అమౌంట్. సో ఇది మీరు అక్కడ వేస్తే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్. చూడండి. So set or alter statutory details. Yes, TCS is applicable. Yes, it is applicable. So ఇది ఒక కస్టమర్ లెడ్జర్, పార్టీ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి in the Sunday creditors. See, in the statutory details మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Is TCS applicable? Yes, TCS is applicable. Under buyer or sellerless type, what is the type of buyer? So whether it is a non-resident, resident company, or whether it is a government firm or HUF, non-resident individual firm is there, that you can mention here, that is a partnership firm. So ఏదైతే ఉంటే మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So here we are going to select company resident, mailing address, state, country, మీ details on the banking details, PAN number, IT number is important. If you are going to deduct ETCS, you are going to do. So GST number, PAN details, everything you have to mention here.
So in this way, you are going to enabling TCS in TallyPrime, and how you are going to do transaction, that I'll show you. So before that, we'll create one stock item. So in the stock item, I have taken item one in the primary GST applicable. Yes. So we are back. There is some internet problem. We'll again resume. So here we have taken one stock item. So in the stock item, you can see we have created one stock item, that is item 1. Under primary units we have mentioned kgs, and additional information we have mentioned, and in GST applicability, applicable HSN code, HSE code details we can mention here. So GST rate and related issues like taxable, how much we are going to charge GST, 18%, and type of supply goods, and inclusive of duties and taxes. Yes, and in the right hand side you are having the option more details. So if you click more details, in the upside you can see show more options. So once you go to show more options, you can see TCS details. See the TCS details, you can mention nature of goods. Is TCS applicable? Yes, it is applicable. See, nature of goods, sale of any other goods. So here we have taken is inclusive of duties and taxes. Yes, control is safe. So here we have created a stock item. Now we are going to enter a sales voucher. So for XYZ and Co, dispatch details you can mention here. Party details, address, state, country, as well as GST number you can mention, consignee name, mailing address, party's GST number you can mention. So sales description you can mention, amount 70 lakhs. So next you are taking CGST, how much? 9%. TCS allocation details, sale of any other goods accessible. Yes. And then SGST, this also you can take accessible value. See, accessible value, that is 20 lakhs. Since we have mentioned, see here we are going to create an item invoice. One item we have taken. So item quantity we are mentioning 100, 110, 1000. Quantity we are mentioning 100. Rate is 1000 inclusive of tax.
So now you can see we have got the TCS amount. So CGST we have taken, SGST as well as TCS on sales. So automatically we can calculate the TCS amount on Tally. See, by party name XYZ and Co. We have created per item. We have sold per quantity 10,000 kgs. So amount is 1,000 rupees per kg. So the total amount 1 crore, and on 1 crore amount, the CGST we have applied 9% and SGST 9%, total 18%. And then TCS on sales we have applied for 1%. So here in this way you are going to see the TCS transactions automatically in Tally. In this way you are going to calculate. And if you want to do invoice, you can do invoicing. Narration you can keep in the bill place, bill to ship to place, as well as total amount, new reference. If bill wise, if you want to maintain, you can maintain. So accept the screen. So if you want to generate the invoice, you can generate. Otherwise, you can keep it as no. So in this way, we are going to calculate TCS in TallyPrime and we are going to manage. So now we will go back to our session. So here you understood how to maintain TCS transactions. So about tallyhr.com, if you are looking for an accountant or tax consultant or tax accountant, or if you are having any backlog accounting, you can visit the website tallyhr.com. So thank you for your participation.